दोस्तों प्रोग्राम 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੋਨ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਲੋਨ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। Good morning, Jas. Good morning, everyone. So, Mr. Thon, there is something new loan limit in USA. What is this? Can you explain, please? Yes. So, we know that home price going up every year. Yes. And that is automatic. We all know that. Home price keep going up and up. So, when home price going up, then the loan amount must be higher. The loan amount must keep going up and up, right? So when otherwise home price is too expensive and people cannot borrow enough money to buy the home. Like for example, the government won't allow you to borrow too much money. They only allow you to borrow to buy reasonable home. For example, if you want to buy a $2 million home, of course, the government say, hey, you are too rich. You don't need our help. We will not help the rich people. So the government want to help people with reasonable home price. So, for example, in America, this year, the loan limit is $510,000 across America. If you they won't help you if you borrow more than that. Okay. So $510,000 was the limit this year, 2020. You cannot borrow more than that. So we understand about that, right? But then we also understand that home price going up every year, and therefore the government make adjustments. They raise the loan limit every year as well. So right now they just raised the limit to $548,000. $548,000. That is the new loan limit that support and helped by the government. So the old limit is $510,000. The new limit is $548,000, and it's effective right away. After you translate, I will tell you more. Okay, before I translate, can you explain what does it mean 510,000? And so if somebody want to buy a house 1 million or 600,000, so will he not able to get the loan? What is the meaning of this limit actually? Correct. The government only guarantee and help people that borrow up to $510,000 or $548,000. If you borrow more, then you have to go out to the market and borrow it. You have to go out to Wall Street, to investor, and borrow it, or go to the bank. And those loans more than the limit is called jumbo loan. A jumbo loan, the government doesn't care. It's up to you to borrow from the bank, from the investor. It's up to you to borrow, and they will not involve. They will not regulate. It's up to the investor to decide to lend to you or not. It's none of their business. The government don't care. Okay, so let me translate. ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਲੋਨ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਨ ਲਿਮਿਟ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,10,000 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 510,000 ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਬੋ ਲੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 5,10,000 ਦਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੋਨ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ,
ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਮਟ ਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 548,000 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਵੀਂ ਲਿਮਟ ਆ, 5,48,000 ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਬੋ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ 5,48,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਓਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਲੋਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5,10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5,48,000 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੈਸ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ। So the new loan limit is $548,000. That is applied to everywhere in America. However, in some area, the cost of living is so high, the home price is so high, like in California, in New York. In some area, the cost of the home price is so high, like in Silicon Valley, the median home price is more than $1.2 million. So almost all homes are so expensive. And if the limit is 548, that is too low. People won't have enough money to buy the home here. So if the government say, hey, we know that in your area the home price is so expensive, and 548 is too low. So they decided that they will help. They will help in those areas, and they have another limit called high balance limit in the expensive area, high cost area, and the limit for the high cost area is $822,000. This year it was $765,000. Now that limit has been raised to $822,000. So that is the new limit for the high cost area. So if you borrow $822,000 in the high cost area, the government still help you. So that is the new limit, and this is a very good news because home price in California has gone up crazy, and we need to have a higher limit to not to buy a home in the high cost area. Okay, so let me translate. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਉਹ 5,10,000 ਤੋਂ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਆ 5,48,000 ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਪੂਰੇ USA 'ਚ ਆ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਬੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਨ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਘਰ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੈ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ 5,48,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਸਟ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੱਢੇ ਆ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 7,65,000 ਸੀ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜੰਬੋ ਲੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 7,65,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8,22,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ 822,000 ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ 765,000 ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਆ 8,22,000। ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਆ। So, Mr. Thwan, this change is recent. The house value is increasing in these days. So, this is the immediate response to that thing, or this is a usual thing every year government do like this? Every year the government do this. They determine to see
this year how much home price has gone up, and they will make adjustment accordingly. They want to make sure that people are still able to buy home, but be able to borrow money. Otherwise, they cannot borrow anymore. So this is being done every year to help, and this is a very good news. It's good because it's allow people to buy home. Remember, the difference between the loan amount and the home price is the down payment, the money that the home buyer need to have in order to buy the home. If the difference is too big, people cannot come up with the money to buy the home. So let's say if the home price is $1 million and they only lend $500,000 maximum, that means the buyer have to have $500,000 cash to purchase a home, and that is too much. So the government makes sure that everything should be reasonable. They will lend money. They will increase the loan limit to help. And these are the good things for the market, for the buyer. And I see that so many people happy and benefit from this policy. ਓਕੇ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੀਮਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਐਵਰੇਜ $1 ਮਿਲੀਅਨ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਘਰ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਲੱਖ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੋਨ ਦੀ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਉਹ ਵੀ 5,10,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5,48,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7,65,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8,22,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 5130 ਨਾਰਥ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਐਵੀਨਿਊ ਯੂਨਿਟ 107 ਫਰੈਜ਼ਨੋ, 5130 ਨਾਰਥ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 559 666 6000 559 666 6000 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6840 65th ਸਟਰੀਟ ਸੂਈਟ 115 ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਡੀਆਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2195 ਟਲੀ ਰੋਡ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ 4084877800 ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 559 666 6000 559 666 6000। ਸੋ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Welcome to the show once again, Mr. Thwan. Hi, hey, Jas. Welcome back. Yeah. So, Mr. Thwan, before I ask for the rate for today, so what is the difference between normal loan and the jumbo loan? Okay. So, normal loan, which is conventional loan. Okay. Conventional loan are loans that backed by the government. So therefore, it's easier to qualify, and the interest rate is lower. Okay. If the loan is not sponsored by the government, it will be called jumbo loan. And I told you earlier the requirement. The difference is the loan limit. Yes. If your loan limit is if your loan amount is more than the loan limit, it becomes jumbo loan. Yes. So yeah. ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਪਊਗਾ। ਲੋਨ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5,10,000 ਤੋਂ 5,48,000 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੋਨ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਬੋ ਲੋਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ 5,10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ 5,48,000 ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 7,65,000 ਤੋਂ 8,22,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 5,10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, 5,48,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। Yes, Mr. Thwan, so what is the interest rate today? Is it still low or going up? Interest rate today is very low. Yesterday was actually one of the lowest rate in many months. Okay. And today, let's say your loan amount is 300,000, and you have 25% equity in the house, and you have good credit score. Then the rate today is very good. The rate today for 30-year fixed, no point, no cost, is 2.625%. It's almost 2.5%. The rate, almost 2.5% for 30-year fixed. And for 15-year fixed, it is 2.25%. The rates are so good, so low, that we have a lot of people applying right now. If you have missed the chance 2 months ago when rate was so low, now is another chance. Rate have dropped back so low, and if you are interested in refinance, or if you have high rate, 3% or higher, you should consider refinancing. And you should call us right now if you have any question, or you should go to loanfactory.com to check out the rate yourself. You can see that the new rate is so low, and you don't have to pay any closing costs. And for 30 years, it's 2.5, am I right? Yeah, for the best loan. Most people will get 2.625. Okay. But for the best loan, you can get even 2.5%. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਧੇ ਆ, ਹੁਣ ਰੇਟ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5,48,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਹੈਗਾ ਆ। 25% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਆ। 2.5 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ 2.5% 'ਤੇ। ਜੇ 3% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਜੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2.25 ਹੁਣ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ 2.25 ਇਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। So, Mr. Than, there are some news about property tax in California. Can you tell us about that? Yes. So, in California, it is very special state. It's different than other states. Most other states, the property tax is based on the home value. And for example, Texas, the property tax is about 3% of the house value. Every year, let's say you own a house, $300,000. Every year, you have to pay property tax of $9,000. And the tax and the home price will be adjusted yearly. So next year, your home price going up in value, then you pay more tax. But then if the home price drops, your tax will drop as well. It's like 3%. So that is happening in most of the states in the United States of America. However, California is different. California, the law had passed a long time ago and state that we only pay about 1% tax rate, and the tax rate or the home value won't be readjusted every year. It will never be readjusted every year. The only thing that adjusted is the inflation rate. So the tax can go up only 2% every year. So if you bought a home 30 years ago at $200,000, and the home price now is $1 million, you still pay the old tax rate of $200,000, adjusted 2% every year. So you are protected. Even the home price gone up a lot in value, your property tax bill is still low. You still pay very little in property tax. That is the law in California. After you translate, I will tell you more. So, this is the law which is the old law going on. This is not the new thing. No, this is the old thing. I haven't talked about the new thing yet. Okay. So, ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ 4.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3.5 ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ 2% ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਰ ਸਾਲ 2% ਹੀ ਵਧੂਗਾ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਿਆ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰੇਟ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਯੈਸ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ। Yes. So that is the law. And the old law is if you transfer the property to your children, then your children can keep the old property tax base and the tax amount. This is very advantage. Let's say if you have 10 houses you bought 30 years ago, you pay very little in
property tax. And then when you pass away or you transfer the property to your children, they pay the same low property tax. That is the old law. The new law just passed it last month. Will take effect February 15th of next year. The new law say that if you transfer the property to your children, then the property tax will be readjusted to the market price, to the market value, unless your children will live in the house, and that is the only exception. So if you have 10 houses to transfer to your children, in the past, your children can keep the low property tax and save a lot of money. But with the new law, your children can only keep the low tax for one property, for the primary property. All other investment property, the tax will go up to the market value. This is the big change. This is one big change that I want to talk about. After you translate, I will talk more. Yes, here's a caller with us, Mr. Thwan. Yes. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਲੋਨ ਹੈਗਾ 1,37,000 ਔਰ ਅਸੀਂ 4% ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 13 ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ। 1,37,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ 35 ਇੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈ ਜੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ yes Mr. Thwan, their loan is 137,000 and they are paying more than 4%, so they are asking should they go for the refinance. They have 13-14 years remaining. Yeah, we can go with 15-year fix or 10-year fix. And let me check. The loan amount is a little bit small, and she should refinance. The new rate is 2.875%. With the cost is only $100. So she should refinance 2.875, and the cost only $100 right now, and she can lower the rate by more than 1%, almost 1.5% in rate, and her this is a 15-year fix, so she should refinance obviously, and she can even do 10-year fix. The 10-year fix is a lot better. I mean, a little bit better. 2.75% with $300 cost, and the monthly payment is $1307 for the payment for 10-year fix. Okay. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ 4% ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 2.875% ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। $100 ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਵਾ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਜੇ 13-14 ਸਾਲ ਹੈਗੇ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.75 2.75 ਰੇਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ $300 ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ $1,307 ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੂਗੀ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ, ਲੈਟ ਮੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਦ ਫਸਟ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਈ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਸਿਰਫ 2% ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਦਾ 2% ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਘਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਘਰ ਆ, 10 ਦੇ 10 ਘਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਲੋਅ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੀ ਦੇਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਘਰ ਆ, 10 ਦੇ 10 ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਅ ਟੈਕਸ ਪੇ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਘਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਯੈਸ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ। Yes. So that is the first chance. The second chance is in the past or right now. When you move up, if you are 55 years or older in California, if you're 55 years or older, you own a house a long time ago, you're getting older, you are retired, you can move to 10 counties in California. You can buy another property with the same or less in value, and you can bring the tax base over. In California, if you buy another property, in general, you pay the new property tax based on the purchase price. But they want to protect the elderly, the older people, the people that retire. So if you buy another property, you downsize, you buy a property that's less in value, then you can bring the property tax base over to the new property. That is the current law. So but then can you explain if one downsize or buy the same property, what can he do with the property tax? So let's say you own a home you bought 30 years ago. Okay. The property tax you base, the value of the house only $200,000. Okay. But the real value right now is $1 million. Yes. So you pay very little in tax. Yes. Now you want to move closer to now you retire. Okay. You want to move closer to your kids, or if you want to downsize, you want to buy a condo. Okay. And retire. You buy $800,000 condo. You have a lot of money you switch house, right? So you have a lot of money to retire. Yes. You buy a smaller house. You live in a smaller house. So the law allows you to keep the same tax base, which is $200,000, not $800,000. The purchase price of the new house. Property so tax. That is how the government help you. The law help you. Okay. Yeah, that is the law right now. But with the new law that's effective February 15th, you can move up. You can buy an expensive property, $5 million, and you pay only $200,000 tax base. Okay. There's no limit. You don't have to buy a cheaper property. Okay. You can buy any property, and you can bring the tax base over to the new house. Okay. And this is applied to everywhere in California. Okay. Thank you, Mr. Thon. I'll translate after this Thank break. you. So thank you very much. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਲਿਆ, 55 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁਣ, ਪਰ ਉਹ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂ ਓਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੇਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ।